Saygıdeğer hocalarımız ve kıymetli katılımcılar, 4. Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu'nun Dumlupınar Konferans Salonu'ndaki 4. oturumu, Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Jordan Dele başkanlığında gerçekleştirilecektir. Fikri mülkiyet hukuku alanında duayen isimler arasında yer alan Profesör Doktor Jordan Delev, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmaktadır. 2014 yılında doktora eğitimine adım atan Delev, 2019 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Türk Patent ve Marka Kurumu örneği üzerinden fikri mülkiyetin korunması ve Avrupa Birliği hukuku ile karşılaştırmalı isimli teziyle mezun olmuştur. Delev, Balkanlar ve Türkiye genelinde düzenlenen birçok hukuk sempozyumuna katılmış ve önemli katkılar sunmuştur. Özellikle Türkçe literatüre ve Türk hukuk sistemine olan hakimiyeti sayesinde Balkanlar ve Türkiye arasındaki akademik işbirliğinde önemli bir görev üstlenmektedir. Türkiye ve güçlü akademik bağları olan Delev, aynı zamanda Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Türkiye'de fikri mülkiyet oluşturması, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti fikri mülkiyet sisteminin kuramsal çerçevesi, özür diliyorum hocam, kusura bakmayın, bu bilgiyi yanlış görmüşüm galiba, çok özür dilerim. Evet. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Sistemi'nin kurumsal çerçevesi, Avrupa Birliği Patent Sistemi Reformu, Kuramsal Çerçevesi isimli çalışmalar, Delev'in akademi dünyasına kazandırdığı yetkin çalışmalardan birkaçıdır. Bu oturumda Kırgızistan Ulusal Üniversitesi'nden doçent doktor Ulan Andeşev, kendisi aramızda olmayacak, bu şekilde kaydalmıştık ama galiba bir sistemsel bir sorun var, kendisi katılamıyor. Avrasya Ulusal Üniversitesi'nden doçent doktor Meriot Muraktanova, Kazakistan Ulusal Talım Üniversitesi'nden Sundet Zeynep Karayatovna, Bakü Devlet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Aygün Cihangirova sunumlarını bizlerle paylaşacaktır. Dear esteemed professor and valued participants, the fourth session of our symposium in Dumlupınar Conference Hall will be moderated by our esteemed professor, Professor Dr. Jordan Delev from International Vision University. Professor Dr. Jordan Delev, a leading figure in the field of intellectual property law, is a member of Faculty of Law at International Vision University. Having commenced his doctoral studies in 2014, Delev graduated in 2019 from the Institute of Social Science at the Istanbul Ticaret University with a thesis entitled The Protection of Intellectual Property Through the Example of Turkish Patent and Trademark Office and Cooperation with European Union Law. Delev has participated in numerous symposiums held across the Balkans and Turkey, making significant contributions thanks to his mastery of Turkish legal literature and the Turkish legal system. He plays a key role in academic cooperation between the Balkans and Turkey. With strong academic ties to Turkey, Delev also served as a dean of the Faculty of International Vision University. Works such as the establishment on intellectual property in Turkey, the institutional framework of intellectual property system in Republic of North Macedonia, the reform of the European Union patent system, institutional framework are just a few authoritative contributions Delev has made to the academic world. In this session, Associate Professor Dr. Meriot Muraktanova from Eurasian National University, Sundet Zeynep Karayatovna from the National Agricultural University of Kazakhstan will share their presentations with us. Also, research assistant Aygül Cihangirova from the Bakü State University will share her presentations with us. Bütün dinleyicilerimize verimli bir oturum diliyor ve Sayın Oturum Başkanımızla katılımcılarımızı sahneye davet ediyor. I wish a productive session to all our listeners and leave the floor to our esteemed moderator and speakers. Thank you very much. Before I start this panel, I want to thank to all of the organization staff for bringing us together and for making this symposium like a very nice tradition. This is their first was 4 years ago. This is our fourth international symposium on intellectual property, I want to thank to the main organizer to this symposium, Professor Dr. Canım Küçükali, and also all the staffs on Balıkesir University. And now, if we are ready, we can start with our panel.
our panel will be, it is planned to be 1 hour. There will be 3 presentations, so we have like around 15 minutes for each presentation. The first presentation of his work, it will be Associate Professor Mereyut Muratkanova with her presentation. It is titled Copyright Protection of Advancable Databases and Digital Water Monitoring Systems, Legal Challenging and Public Interest Balance. So I give the floor to the Professor Mülkiyet. Университетіне және симпозиум ұйымдастырушыларына осы маңызды алаңды ұсынған үшін алғыс білдіремін. Менің баяндамам осы авторлық құқық пен экологиялық деректер базасының қиылысында тұрған бір нақты сұраққа арналған. Бұл сұрақ соңғы 10 жылдықта аса өзекті болып келеді. Су ресурстарын басқару саласындағы цифрлық трансформацияға байланысты. Бүгін мен сіздермен осы баяндаманың негізгі халықаралық, еуропалық және қазақстандық құқық тұрғысынан негіздеймін. Мәселенің маңызы туралы тоқталатын болсақ, өзеннің ағысын жеке мердігер салған сенсорлар өлшейді, деректер мемлекеттік келісім шарт бойынша жобаланған деректер қорда сақталады, бағдарламалық жасақтама жабық платформада жұмыс істейді. Сонда судың жай-күйі туралы деректер кімдікі болып табылады? Мердігердікі ме, мемлекеттікі ме? Осы мәселе бойынша бұл теориялық сұрақ емес, бұл экологиялық бақылаудың, рұқсат беру жүйесінің және жалпы су қауіпсіздігінің тиімділігін анықтайтын құқықтық сұрақ болып табылады. Менің баяндамам осы сұраққа жауап беруге негізделген болып табылады. Неліктен бұл тақырып өзекті? Оны 3 сан арқылы көрсетуге болады. Біріншіден, Қазақстанда су алудың 75% ауыл шаруашылығына кетеді, цифрлық бақылаудан тікелей тәуелді сектор. Екіншіден, бетпе-бет ағыстың шамамен 50% шекарадан тыс жерден келеді. Бұл деректермен трансшекаралық алмасуды қажет етеді. Үшіншіден, 2025 жылғы 9 сәуірде қабылданған жаңа су кодексі ұлттық су ресурстары туралы ақпараттық жүйенің құрылуын көздейді. Цифрлық инфрақұрылым енді әкімшілік ыңғайлылық емес, реттеудің негізгі тірегі болып табылады. Келесі, бұл менің зерттеу сұрағым 2 деңгейлі. Бірінші деңгейі қарапайым цифрлық су мониторингі жүйесін авторлық құқықпен қорғауға бола ма? Бұл сұраққа толық жауап бар, бола алады, бірақ шектеулі көлемде. Бірақ нағыз қиын сұрақ екінші деңгейде. Егер жүйе қорғалса, бұл қорғау сол жүйе шығарған экологиялық деректерге таралады ма? Ол таралмауы тиіс, және оған неге олай? Бүгінгі осы баяндамада осы сұраққа жауап беретін боламын. Баяндамам 4 құрылымдық бөліктен тұрады. Біріншіден, концептуалдық модельді талдаймын.
цифрлық инфрақұрылымды 4 қабатқа бөлу арқылы. Екіншіден, халықаралық авторлық құқық жүйесін қарастырамын. Берн конвенциясы, трипс келісімі, войс шарты және Еуропа одағының деректер базасы туралы директивасы. Үшіншіден, қоғамдық мүдде тұрғысынан Орхус конвенциясын талдаймын. Төртіншіден, Қазақстан контекстіне ораламын, яғни жаңа су кодексі мен оның мүмкіндіктері. 4 қабатты модель. Бұл слайд менің баяндамамның ең негізгі тұжырымы болып табылады. Цифрлық су мониторингі жүйесі бір тұтас объект емес, ол 4 қабаттан тұрады. Әрқайсының өзіндік құқықтық режимі бар. Бірінші қабат бағдарламалық код, бұл әдеттегі компьютерлік бағдарлама ретінде авторлық құқықпен қорғалады. Екінші қабат деректер базасының құрылымы, ол шығармашылық таңдауды көрсеткен жағдайда ғана жұқа қорғауға ие болады. Үшінші қабат деректерді жинауға салынған инвестиция, ол Еуропа одағында Женерис құқықпен қорғалуы мүмкін. Бірақ Қазақстанда мұндай режим жоқ. Төртінші қабат шикі экологиялық деректер, олар табиғат құбылыстарын бейнелейді және қоғамдық игілік ретінде қалуы тиіс. Келесі. Бірінші және екінші қабаттар туралы мұнда дау жоқ, яғни бағдарламалық код, талдау модельдерінің архитектурасы, түпнұсқалық визуалды дашбордтар. Бұлар авторлық құқықпен қорғалатын жұмыстар. Деректер базасының құрылымына келсек, мұндай халықаралық сот тәжірибесі айқын стандарт қалыптастырылған. Футбол датака ісінде Еуропа соты түсіндірді, егер құрылым техникалық қажеттілікпен айқындалса және автордың шығармашылық еркіндігі болмаса, онда авторлық құқық туындамайды. Яғни гидрологиялық бекеттердің деректерін станция нөмірі немесе уақыт бойынша құру, бұл шығармашылық емес, бұл техникалық схема. Келесі, не қорғалмайды? Енді мүлдем қорғалмайтын нәрсеге келейік. Бұл шикі экологиялық деректер. Бұл табиғат құбылыстарының байқалуы, олар автордан тәуелсіз өмір сүреді. Гидрологиялық өлшем, өзен ағысының мәні, жауын шашынның мөлшері, бұлар ойлап табылған емес, тіркелген ақпарат. Берн конвенциясы, трипс келісімі барлығы бір қорытындыға келеді. Фактінің өзі қорғалмайды. Екі маңызды ескерту бар. Біріншіден, деректерді өндіруге салынған инвестиция өздігінен sui generis құқық тудырмайды. Екіншіден, дерекқордың толықтығы немесе сантехникалық сапасы бұл түпнұсқалық емес. Халықаралық деңгейде бір ереже 3 рет бекітілген. 71 жылғы Берн конвенциясының 2 бабының 5 тармағында жинақтар қорғалады, егер олар таңдау немесе орналастыру арқылы интеллектуалдық туынды болса. 1994 жылы трипс келісімінің 10 бабының 2 тармағы бұл ережені цифрлық ортаға бейімдеп қайталайды және айқын түрде қорғау деректердің өзіне таралмайды. 1996 жылғы войс шартының 5 бабы осы ұстанымды бекітеді. 3 ережеден 3 қорытынды шығады, яғни шығармашылық таңдау қажет, ал шикі деректер сыртта қалады. Бұл біздің жалпы базамыз болып табылады. Еуропа одағы 2 деңгейді қорғау жүйесін енгізді. Бірінші деңгейі авторлық құқық, бұл халықаралық модельге сәйкес келеді. Екінші деңгейі sui generis құқық, бұл деректер базасының иесінің салған елеулі инвестициясын қорғайды. Бірақ бұл құқықты Еуропа соты бірнеше шешіммен айтарлықтай тарылтты. жылы сот ісінде негізгі айырмашылықты белгіледі. Деректерді өндіруде салынған инвестиция мен оларды жинақтауға салынған инвестиция бір нәрсе емес. 2012 жылы футбол датака шығармашылық еркіндік талабы. 2021 жылғы CV онлайн ісі бұл пропорционалдылық сынағын енгізді. Sui generis құқық бүгін айтарлықтай қалдықтық рөл ойнайды. 2023 жылғы желтоқсанда қабылданған деректер актісі бұл бағытта тағы бір қадам жасады. 43 бап айқын белгілейді, sui generis құқық қосылған құрылғылар немесе байланысты қызметтер арқылы алынған деректерді қамтитын дерекқорларға қолданылмайды. Бұл экологиялық деректер үшін шешуші ереже.
Себебі қазіргі гидрологиялық, метеорологиялық және спутниктік деректер дәл сенсорлармен қосылған құрылғылар арқылы шығарылады. Демек, мұндай дерек қорлар автоматты түрде sui generis қорғаудан тыс қалады. Европалық заң шығарушы экологиялық деректердің ашықтығын институционалдық деңгейде бекітіп жатыр. Бұл баяндаманың қоғамдық құқықтық тұтқасы 1998 жылы Орхус конвенциясы үш құқықты белгілейді: экологиялық ақпаратқа қол жеткізу, шешім қабылдауға қатысу және әділ сотқа жүгіну. Осы негізгі ереже 4-ші баптың 4-ші тармағының Б тармақшасында берілген. Онда айтылғандай, интеллектуалдық меншік құқықтары қол жеткізуден бас тарту үшін негіз болуы мүмкін. Бірақ тек ашу осы құқықтарға нақты және елеулі зиян келтірсе ғана. Бұл ереже өте тармағына қарастырылған, яғни шикі экологиялық деректер ешбір интеллектуалдық меншік құқығымен қорғалмайтын болғандықтан, оларға қол жеткізуден бас тартудың бұл негізі қолданылмайды. Қазақстан осы конвенцияны 2000 жылы 23 қазанда номері 92 заңмен ратификациялады. Енді қазақстандық құқықтық ландшафт. Қазақстан контекстінде екі параллель құқықтық ағын бар. Бір жағынан интеллектуалдық меншік құрылымы 1996 жылғы 10 маусымдағы авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заң, 2015 жылғы 24 қарашадағы ақпараттандыру туралы заңы, 2024 жылғы 1 шілдедегі мемлекеттік сатып алу туралы заңы. Яғни авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңның 7 бабының 3 пунктінің 2 тармақшасына сәйкес дерекқорларда құрама шығарма ретінде қарайды. Бұл халықаралық модельмен сәйкес. Екінші жағынан экологиялық құрылым, Орхусқа қосылу. 2021 жылғы 2 қаңтардағы экологиялық кодекс, ең бастысы 2025 жылғы жаңа су кодексі. Бұл екі ағынның арасында байланыс жоқ. Авторлық құқық пен ақпаратқа қол жеткізу қиылысында сот тәжірибесі қалыптаспаған. Заңда арнайы қоғамдық мүдде ережесі жоқ. Енді су кодексі. 2025 жылғы 9 сәуірде Қазақстанда жаңа су кодексі 3 жаңалық әкелді. Біріншіден, экологиялық ағын ұғымы, экожүйелерді сақтау үшін судың минималды деңгейі заңды түрде белгіленеді. Екіншіден, гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі алғаш рет жеке тарау бөлінген. Үшіншіден, ұлттық су ресурстары туралы ақпараттық жүйе. Бұл бүкіл цифрлық инфрақұрылымның заңнамалық негізі болып табылады. Бұл алдағы 5-10 жылға арналған құрылыс. Дәл қазір бұл жүйенің архитектурасына ашық деректер ұстанымдар мен теңдестірілген интеллектуалдық меншікті бөлу қағидаларын енгізудің мүмкіндіктері қарастырылған. Деректер монополиясы тәуекелі. Егер тәуекелге келетін болсақ, артық интеллектуалдық меншікпен қорғау тек заңды мәселе емес, ол құрылымдық қауіп тудырады. Деректер монополиясы дегеніміз жеке дерекқорды немесе платформаны бақылау арқылы қоғамдық маңызы бар ақпаратқа фактілі эксклюзивтілік алаңы. Мұның 4 практикалық салдары бар. Біріншіден, ластану оқиғаларын анықтау кешіктіріледі. Екіншіден, ғалымдар нормативтік сәйкестікті тексере алмайды. Үшіншіден, көрші мемлекеттермен трансшекаралық деректер алмасу тоқтайды. Төртіншіден, мемлекет жабық форматта жалғыз жеткізушіге тәуелді болып қалады. Әсіресе Қазақстан үшін ағыстың жартысы шетелден келетін ел үшін бұл өте қауіпті тәуекел болып табылады. Енді осы көтерілген мәселелер бойынша ұсыныстар. Қазақстан үшін 6 нақты ұсыныс. Біріншіден, авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңға айқын түсінік енгізу, фактілерді жинақтау қорғалатын болса да, оның негізіндегі деректер қорғалмайды. Екіншіден, экологиялық реттеуші және ғылыми мақсаттарға арналған арнайы ерекшелік ережесін қосу. Үшіншіден, мемлекеттік сатып алу шарттарына типтік тармақтарды енгізу. Кодты иелену, ашық деректер, өзара үйлесімділік және келісім тоқтатылған кездегі режим. Төртіншіден, ашық деректі саяси ұстаным емес, заңды міндетке айналдыру. Бесіншіден, судьялар мен әкімшілік соттарды Орхус шеңберінде даярлау.
Алтыншыдан, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы және Орхус жұмыстарымен интеграцияны жалғастыру. Қорытынды тұжырым, яғни қағидат қарапайым болып табылады, ал оны жүзеге асыру оңай емес. Авторлық құқық цифрлық жүйелердің шығармашылық архитектурасына тиесілі бағдарламалық код, түпнұсқалық схемалар, талдау деңгейлері, ал дереккөздің өзі табиғаттың өз байқалуы, қоғамдық игілікте қалуы тиіс. Кез келген өзге шешім мемлекеттің экологиялық міндеттемелеріне және азаматтың таза қоршаған ортаға деген конституциялық құқығына қайшы келеді. Қазақстан үшін жаңа су кодексін жүзеге асыру бұл таңдау жасайтын сәт. Біз қазір қандай шешім қабылдасақ, келесі 10 жылдықтағы суды басқаруды анықтайтын болады. Назарларыңызға рахмет. Such topic like which is integrated the copyright water monitoring system. Now we will pass to the second presenter of their article on this panel, and this it will be stated online by the Sunde Zeynep Karayitovna from the Kazakh National Agrarian University, and the topic is the practice of copyright protection of literary and artistic works in Kazakhstan, an international cooperative analysis. If Zeynep is ready, we can start our presentation. Floor is yours.
Андай интернет байланыстарына нормалар жоқ. Мысалы, үкімет интернетте лицензиясын таратуға қарсы қабылданды, бірақ бұл шартында Өзбекстандық автор мен оқытушылардың құқықтары ұжымдық басқару рәсімсіз болғандығы. Шығармалар үшін ресми фильмде де кейбір қоғамдастықтар бар, бірақ құқық бұзушылықтары бар. Жұмада құқықтық негіз және 21 жыл жаңартылды. Халықаралық қатысу Германия конференциясында бәрі бұл құқықтық өз жасау нормаларға мысалы тиесен сәйкес келеді. Мысалы, Пилсам ісінде Пилсам және цитата талабы деп танылған. Демек, бұл жерде деген сөз. Коллективті басқару өте мықты жүйе. Өте жақсы дамыған әдеби шығармалар үшін бейжи өз жүйесімен қойылған. Германияның жағдайы дәл осылай. Ал енді салыстырмалы түрде қарастырылған көп елдермен салыстырған елде де жаңа құқықтық негіздер бар болса, бізде кішкене ол жағынан әлсіреп тұрмыз. Статистикамен Мемлекеттік деңгейі белгісіз. Мемлекеттік органдар және статистика беретін қажет болса, салу арқылы ақпарат алу жоспары бар. Ұжымдық басқару лицензиялау. Лицензия практикалық дамыған, әсіресе цифрлық басқарушылар үшін заңнамалық қандай ұсыныстарым бар, соған тоқтала кетсек. Бұл жерде заңды жаңарту керек. Яғни Қазақстанда тәжірибе
EU-DCM директивасы AQSh'ga 73 құқықбұзушылықты қарсы механизм бұл қандай жүйе? Бұл авторлық жаңағы иесін мазмұнды ұсыну үшін талап етеді. Егер провайдер 3 күнде орындамаса, бұл және желілік провайдерге қосылған контентті жабу өте жақсы тәжірибе береді деп ойлаймын. Ұжымдық басқарумен тыңдаушыларды біріктіретін ұжымдық ұйымдардан мысалы тәрізді бірлестік пен платформаларды құру қажет деп есептейміз. Сондай-ақ жалпы қорытынды айтатын болсақ, мәселелерінде Қазақстанда әлсіз болып тұр. Мысал ретінде ал Қазақстанда ол әзірге жоқ болып тұр. Жаңарту болып тұр, сондай-ақ сол балықтарымызға денес için teşekkür ederim. It was really nice presentation about the practice and copyright protection of literary and artistic work in Kazakhstan and international comparative analysis. Now we will go to our last presenter of the article. It is a research assistant from Baku State University, Aygul Jahanbirova. The topic is the role of the human rights protection principle and ensuring intellectual property rights in the practice of the Constitution of the Republic of Azerbaijan. Before I start to deliver my speech, I want to express my deepest gratitude to organizing committee for such opportunity. It's a really great honor for me to deliver my speech in front of such academic audience, a group of experts. So, as you can see from the title of my topic, today I'm, I think, only representative from Azerbaijan who participates here. I hope you know that Azerbaijan is a country with rich and ancient culture as well as other Turkic states. There are rich traditions in related to preservation and promotion of culture, of intellectual property and creative achievements. The intellect is the main wealth of nation. At least it should be considered like this. And it is always based on creativity as its source. Creative, scientific, literary and artistic works have played pivotal role in the promotion of human culture throughout history, and their preservation has led to cultural reproduction. This historical commitment to culture and creativity is supported by modern legal framework. Indeed, the protection of such intellectual achievements is a core component of the principle of respect for human rights.
which stands as fundamental and primary principle of international law. Further, I'm going to bring my remarks on main international principles on human rights protection. This historical respect for human rights and fundamental freedoms constitutes one of the universally recognized principles of international law. In this regard, the international obligations of states in the field of human rights don't depend on their participation in international treaties and are essentially expressed as follows. All states are obliged to respect the fundamental rights and freedoms of every individual residing within their territory. All states must refrain from any form of discrimination in ensuring human rights, and all states must cooperate internationally in the protection of human rights. Thus, the obligations of states in ensuring human rights while acquiring both treaty-based and customary international law character also encompass issues of corresponding responsibility. At present, the role of international custom in the field of human rights is increasing, particularly as freedom of expression and opinion has gained significant importance in recent times. The constitutional recognition of the principles of international law in the Constitution of the Republic of Azerbaijan should be assessed as a highly positive development. The Republic of Azerbaijan builds its relations with other states on the basis of the principles provided for in the universally recognized norms of international law. The international legal foundations of the principle of respect for human rights and fundamental freedoms necessitate the formation of specific principles for the protection of human rights. The universality of human rights also substantiates the formation of such specific principles and their enshrinement in national legislation, especially in constitutions. Accordingly, Article 1 and 55 of the Charter of United Nations, as well as Article 1 of Statute of Council of Europe, identify respect for human rights and freedoms as one of their principal objectives. Furthermore, the preamble of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, also the 1950 the Universal European Convention on Human Rights and 1966 covenants, civil and political, and also economic, social, and cultural covenants, and other universal and regional international instruments express the protection of human rights and fundamental freedoms as one of the primary aims of international community. The formation of the principles of human rights protection plays a crucial role on the one hand in recognizing human rights as the supreme objective of the state according to Article 12 of the Constitution of Azerbaijan, and on the other hand in ensuring human rights and freedoms as a whole. At the same time, the constitutional enshrinement of these principles contributes to the development and further improvement of sectoral legislation in this direction, thereby leading to more effective protection of human rights. Ultimately, the principle of human rights have led to the formation of human rights standards, which includes the catalogue and content of rights and freedoms, the limits of restrictions, and the establishment of effective enforcement mechanisms. One of the main factors necessitating the constitutional enshrinement of specific human rights principles is the prevention of actions by state authorities, including sectoral normative legal acts that may restrict human rights. In this regard, particular importance should be attached to the provision of Article 12, 26, and 71 of the Constitution of Azerbaijan. Article 12 of Constitution of Azerbaijan states that the human and civil rights and freedoms listed in the Constitution shall be applied in accordance with the international agreements to which the Republic of Azerbaijan is a party. Article 26 states the state guarantees the protection of the rights and freedoms of everyone. Bigger attention we should pay to the Article 71 of Azerbaijan's constitution. The title is like this: Guarantee of Human and Civil Rights and Freedoms. First part of this article
shows that it is a duty of the legislative, executive, and judicial authorities to observe and protect the human and civil rights and freedoms fixed in the Constitution. No one may restrict the exercise of human and civil rights and freedoms. Everyone's rights and freedoms are limited by the grounds specified in the Constitution and laws. And there is given conditions for restricting of human rights, for example, upon declaration of war, martial law, and a state of emergency, as well as mobilization, the exercise of human and civil rights and freedoms may be partially and temporarily restricted, subject to the international obligations of Republic of Azerbaijan. The population shall be informed in advance about the rights and freedoms whose exercise is restricted. Further attention I would pay to 6th part of 71st article. Human and civil rights and freedoms are in direct force in the territory of Republic of Azerbaijan. This means that people can use their constitutional rights immediately without needing any other specific law to activate them. Courts and government agencies must apply these rights directly when making decisions or resolving disputes. Essentially, the Constitution itself acts as a practical daily law that protects everyone within country's borders. And this article also states that everyone may perform actions not prohibited by law, and no one may be forced to perform actions not prescribed by law. State bodies may operate only on the basis of this Constitution, in the manner and within the limits established by law. Article 71 acts as the constitutional enforcement engine for intellectual property rights also in Azerbaijan, mandating state protection for intellectual property rights established in Article 30. It establishes direct force for intellectual property rights in court, ensures proportionality in restrictions, and integrates international intellectual property right treaties into national law. The identification of specific principles of human rights strengthens and develops the relationship between two legal systems, international and national law. Based on the conducted analysis, the specific principles of human rights may include the principle of humanism, the principle of freedom, principle of equality and non-discrimination, principle of human dignity, and the principle of human security. These principles are broadly reflected in Article 10, 12, 24, 25, and 71 of the Constitution of Azerbaijan. The principles of human rights protection play an important role in ensuring Article 30 of the Constitution of Azerbaijan, entitled Right to Intellectual Property. According to paragraph 1 of this article, everyone has the right to intellectual property. The realization of this right acquires a real system of guarantees through the provision of the specific principle of human rights and thereby more effective outcomes. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, as integral part of the International Bill of Human Rights, recognizes the right of everyone to benefit from the protection of moral and material interests resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author. The right to creativity is an inalienable right to freedom that affirms the uniqueness of human beings. Copyright, as one of the most important cultural human rights, protects the free creative results of individuals by protecting its results without interfering in the creative process. Azerbaijan specifically protects the creative process mentioned in this theory through Article 51. Everyone has freedom of creative activity. The state guarantees freedom in literary, artistic, scientific, technical, and other kind of creative activity. This ensures that the act of creating is free from interference, while the results of intellectual are protected by law. The direct force and incorporation principles of Article 71 of the Constitution link our Constitution to specific intellectual property rights law.
Because Article 71 requires right to be applied according to international agreements, Azerbaijan's membership in the World Intellectual Property Organization and the Berne Convention means international copyright standards are effectively part of the national legal system. By enacting law on copyrights and related rights in 1996, Azerbaijan was one of the first countries that creates legislative base in former United Soviet Union. This law strengthens main directions of public policy in the field of copyright, regulate relations among the authors, works, and users. The strength of Azerbaijan's intellectual property rights legislation lies in its harmony with its international norms. Article 71 of the Constitution ensures that human and civil rights are applied in accordance with international treaties to which Azerbaijan is a party. This constitutional mandate directly links the domestic protection of creativity to the global legal order. By analyzing principles of international law, we can see how Azerbaijan provides a unified legal environment where intellectual property rights is treated as a fundamental and internationally protected right. The principle of humanism, while reflecting norms of humanity, also serves as a criterion for all rights due its historical dimension. Reference to humanistic provisions in all areas is considered one of the fundamental requirements of the modern legal order and holds significant importance in the field of intellectual property law as well. Without ensuring the principle of freedom, the full realization of intellectual property rights, like other rights, is impossible. Freedom also encompasses a system of rights and liberties. In this sense, the principle of freedom may acquire its true meaning when expressed is narrow, broad, and widest interpretation. In general, when human rights are understood in narrow sense, only rights are implied, whereas in broader sense, freedoms are also included. Intellectual property rights are closely linked with a number of freedoms, among which freedom of creativity, freedom of expression and opinion, and also freedom of information are of particular importance. Human dignity constitutes one of the foundations of ensuring human rights and freedoms. In this regard, the principle of dignity is fundamental in ensuring intellectual property rights and acquires genuine meaning. Based on these principles, copyright, patent rights, and other types of intellectual property rights obtain real content and value. In this context, it's particularly important to refrain from actions degrading dignity, to create conditions for a dignified life, and to establish effective legal protection mechanisms in this sphere. The principle of equality and non-discrimination forms the basis for ensuring equal access to intellectual property rights, and only on this foundation can the essential characteristic of this right be fully realized. Equality also implies equal rights, and in this sense, the realization of intellectual property rights can be grounded in effective guarantees. And lastly, the principle of human security encompasses protection against all forms of threats, which also includes intellectual property rights. Human security is closely linked to both international and national security and affects the entire system of human rights. The realization of intellectual property rights is also directly connected with the security component, without which it may lose its substantive significance. Thank you very much for your attention. We also thank you to Aygül. It was really nice research about intellectual property right, but from one different perspective, from constitutional law. And now there is like part of this panel which is related to the question and answer. If there are any questions. If not, I want to thank you to all of you for your contribution with your papers on this panel. And this is the last panel before in this conference call, the Dumlupınar conference call. So the first day I can finish here.
So thank you very much for your contribution, and hopefully we will see together with other contemporary intellectual property issues next year. Thank you very much. Biz de Sayın Oturum Başkanımız ve Sayın konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Dekanımız, Oturum Başkanımız ve Oturum konuşmacılarımıza teşekkür belgelerini takdim edecektir. We would like to thank to our esteemed moderator and our speakers. Now our esteemed dear will present the certificates to our moderator and our speakers. Sayın Profesör Doktor Jordan Delek. Sayın Doçent Doktor Mürüvvet Muraktanova. Sayın Araştırma Görevlisi Aygül Cihangirova. Hocam isterseniz bir de toplu bir şekilde sahne önünde de fotoğraf alabiliriz. Nerede çekilir? Şurada Şu mı? önde hocam, evet. Photo for display. Saygıdeğer katılımcılar, sempozyumumuzun ilk günü burada sona ermiştir. Bütün katılımcılarımıza önemli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Dear participants, the first day of our symposium has come to an end. We would like to extend our sincere thanks to all participants for their